oxidation numbers. Today we are talking about the oxidation numbers. The oxidation numbers of D block elements are due to participation of both the elements. It is due to so since they have electrons, since both ns and n minus 1 d orbitals electrons participate in chemical reactions. So these elements exhibit multiple oxidation numbers. They exhibit multiple oxidation numbers. So the oxidation numbers of these elements are many multiple oxidation numbers can be seen. So let us take down the elements here. Scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, copper, zinc. Let me write the electronic configurations. So this is 4s2 3d1, this is 4s2 3d2, this is 4s2 3d3, this becomes like 4s1 3d5, manganese is 4s2 3d6, iron 4s2 3d, the 5a, so this is 6, so this is 4s2 3d7, 4s2 3d8, again copper changes like 4s1 3d10. Everything in D block elements on the basis of electronic configurations only. That's why you should be able to write the electronic configurations, right? So here the scandium exhibits only one oxidation number, that is +3. The scandium exhibits only one oxidation number, that is +3. This is the question asked many times. Scandium belongs to D block elements but exhibits only +3 oxidation number, right? So when it comes to titanium can exhibit +2, +3, even +4 can also exhibited by this. Vanadium can exhibit +2, +3, +4 and +5. These are the oxidation numbers. Chromium oxidation number +2, +3, +4, +5, +6 also possible by chromium because we have 6 electrons. In manganese +2, +3, +4, +5, +6 and the highest oxidation number is the +7. Up to these elements, up to 5th element, manganese is the 5th member of the 3D series. So scandium is the special one, you have to remember. For titanium, +4 is the most stable oxidation number. For vanadium, +5 is the most stable oxidation number. For chromium, +6 is the most stable oxidation number along with +3 oxidation number, right? So for manganese, +7 is the most stable oxidation number because it's a strong oxidizing agent. Along with this, +2 is also stable for manganese. When it comes to after 5th, the scenario changes. After this place, the scenario completely changes. I will put a border here. So this is up to 5th element. After 5th, so in iron case,
In iron, the stable oxidation number is plus 2 and plus 3. For cobalt, plus 2, plus 3. For nickel, there is only plus 2 possible. For copper, we have plus 1 and plus 2. So zinc is only plus 2 oxidation numbers are possible, right? So for iron case, for iron plus 2 is considered as the stable as well as plus 3. So iron the cobalt we same untayam ikkada plus 3 plus 2 stable. So ikkada plus 2 stable, ikkada kuda plus 2 stable, ikkada kuda plus 2 stable. So what can you notice here? The elements starting from iron to zinc, the lowest oxidation numbers are most stable, isn't it? The lowest oxidation numbers are most stable. The lowest oxidation numbers are the most stable oxidation numbers. Most stable oxidation number. What is the meaning here? So here plus 2 is stable for everybody. You can check here. Plus 2 is the least oxidation number exhibited by these elements. That's why the plus 2 is the stable oxidation number. Along with plus 2, plus 3 is shown by iron and cobalt. But when it comes to first 5 elements, plus 2 are not stable. What is stable? Their highest oxidation numbers are stable, right? So for manganese, it is plus 7. Example, MnO4 minus, potassium permanganate. Chromium, you have Cr2O7 minus 2. Yeah, CrO4 minus 2, K2CrO4. So in these cases, plus 6 is stable. In case of vanadium pentoxide, V2O5 is the plus 5 oxidation number, isn't it? Yeah, we have VO2 plus kuda untundi dinki. So this is also plus 5 oxidation number. And titanium ke liye we have titanium dioxide, TiO2. For scandium we have Si2O3. So these are the stable compounds of these elements, right? So do you understand what did I said here? Elements up to scandium to manganese, highest oxidation numbers are stable. From iron to zinc, lowest oxidation numbers are stable. The plus 1 is exhibited by only copper. There is no other elements which can exhibit the plus 1 oxidation number. Even for chromium also, it doesn't show plus 1 oxidation number. It is not mentioned. So these are the numbers you should remember, right? So dintlo neat question entama ante idoka neat question amma. This is one of the neat questions asked. The element which shows only one oxidation number in the transition metals is the scandium. The question adigaru. Okay na amma, ardhamainda? Okasari respond avandi. Maunika, Madhurima. Yes sir, ardhamaindi. Yes, sir. Right. Okay, so we'll see how exactly it works like. One more point to be noticed here. The point is the difference between D block element and transition elements. So this multiple oxidation number, the multiple oxidation number is the property of transition elements, not the D block elements. The difference between these two elements is, if an element or ion of an element electronic configuration is D1, yeah, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8 or D9, these configurations if found in any element, so we include that element into transition elements. So that element belongs to transition elements. If you have D0, it is not a member of transition elements. If D10 configuration is also not included here, right? So the bottom line is only one: incompletely filled.
incompletely filled d orbital. If a compound has, if a central metal has incompletely filled d orbital, then it is considered as transition elements, right? All transition elements are d block elements, but all d block elements are not transition elements. Why is it so? I'll give you an example here. So when you talk about the zinc, cadmium, mercury and Cn, so their electronic configuration is always n minus 1 d10a ఉంటుంది. So you don't see d1 or d2 or up to 9. d1 to d9 configurations are not possible. That's why these elements are considered as d block elements. These are only d block elements. These are not transitional elements. Yeah, transition metals. So last group of the d block elements are not included. Now you may ask copper. Copper electron configuration is 4s1 3d10. If this is the case, copper should not be included in the transition metals. But when you write the electronic configuration of copper plus 2, it becomes like 4s0 3d9. So 3d9 configuration gives you incomplete d orbital 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So this electron is incompletely filled, right? So the bottom line is the transition metals contain at least one unpaired electron, at least one unpaired electron, అంటే సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్ ఇన్ డి ఆర్బిటాల్. ఇది కండిషన్. సో ఇక్కడ d1లో 1 ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుంది, d2లో ఒకటి ఉంటుంది, d3లో 3 ఉంటాయి, d4లో 4 ఉంటాయి, d5లో 5 ఉంటాయి, d6లో 4 ఉంటాయి, అవునా, d7లో 3 ఉంటాయి, d2లో d8లో 2 ఉంటాయి, d9లో 1 unpaired electron is found. If you want me to draw, I can draw these electronic configurations also, right? But I draw them. చూడిగో d1 configuration ఇక్కడ ఒక బాక్స్ గీస్తాను చూడండి. దిస్ ఈజ్ ద బాక్స్. సో దీంట్లో ఎలక్ట్రాన్ కాన్ఫిగరేషన్ చూడండి 1 2 3 4 5 6 7. ఓకే, okay. So d1 configuration ఎట్లా రాస్తామమ్మా? d1 configuration, how do you write the d1 configuration? d1 will be here, d1 1 electron is there, d2 ఎట్లుంటుంది? సో రెండు అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి, రెండు అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్, d3 3 అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్, d4 4 అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్, d5 5 unpaired electrons. d6 పరిస్థితి ఏంటి? సో here you have d6. So d6 again 4 unpaired electrons. d7, so 2 paired electrons, right? 3 unpaired electrons. Unpaired electrons are 3. d8 పరిస్థితి ఏంటి? So you have 3 pairs, 2 unpaired. d9 పరిస్థితి ఏంటి? So 1 2 3. So this is 1 unpaired electron, here 2 unpaired electrons. d10 లో మాత్రం all are paired up, all the electrons are paired up like this. So 0 unpaired electrons are present, right? So ikkada only 2 unpaired electrons are found here. Here you will see the 3 unpaired electrons found here. Here you have 4 unpaired electrons. Here you have all 5 unpaired electrons. But when it comes to 6, one of the unpaired electron gets paired up.
So D7 lo 2 pairs will be seen. D8 has got, so this many 1, 2, 3, 4, 5. So D9 has got this 1, 2, 3, 4, 5. D10 lo all are paired up. So D10 unnappudu there is no possibility of D electron participation, that's why these are not included. But the condition okade gurtu pettukovali, transition metal contain at least one unpaired electron in d orbital, either in elemental state, that is atomic state, or in ionic state. That's why the copper has D10 configuration, but copper plus 2 has D9 configuration, that's why it is included in the transition metals. So this point you should note it, right? So we'll check what is given in the NCERT. ఇక్కడ చూడండి అమ్మా ఆక్సిడేషన్ నంబర్స్. Right? So oxidation numbers table is given here. What is, so you have scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, right? Iron, cobalt, nickel, copper, zinc elements. Chudandi, scandium is the one with only +3 oxidation number stable. Titanium +4 stable. Vanadium has got +5 stable. Chromium +6 as well as +3. Manganese has +7 and +2. Iron, cobalt के लिए +2, +3 are stable, which are denoted in the bold letters. You can see the most common ones are in the bold types. So nickel +2 is stable, copper +2 is stable, zinc +2 is stable. So after, yeah, I can say from manganese +2 is stable, right? But for manganese +7 is also stable. Iron possibilities are there for +4 oxidation number, +3 for nickel, +6 also possible, but these are very unstable oxidation number. So these are very unstable oxidation numbers. That means the compound of iron with +6 oxidation number is not known yet. That's why we don't ignore it, right? So దీంట్లో నీట్ క్వశ్చన్స్ చూడండి అమ్మా, ఏంటి అంటే నీట్ క్వశ్చన్స్. Why zinc exhibits only +1 oxidation number? Why? Because it has D10 configuration with 4s2 electrons. So it loses only 2 electrons and still it has got D10 configuration. That's why it is shows only +2 oxidation number. That is why zinc is not placed in D block elements. It's a member of the D block element, but it is not a transition metal. Right, one more question. The element with the highest stable oxidation number, the element with the highest oxidation number कौन होना चाहिए? Manganese, right? So +7, +2. +7 is the highest oxidation number exhibited by any 3D series element in the periodic table, right? So here are few things given about these ones. You have to go through these ones. Okay, shall we go through these? So chudandi, it is given here. So the elements which give greatest number of oxidation stata occur in nearly in the middle series. మధ్యలోకి వస్తాయి. The manganese, for example, exhibits all oxidation states starting from +2 to +7, +2 to +7. The lesser number of oxidation states at the extreme ends and stems of either too fewer electrons to lose or share, too many d electrons available in which shared electrons with lower higher valency shell. So thus early series of scandium virtually unknown, scandium +2 is unknown,
Titanium plus 4 is more stable than titanium plus 3 and plus 2. At the other end, the only oxidation state of zinc is plus 2. No d electrons are involved in the bond formation. The maximum oxidation state is reasonably stability corresponds to the value of the sum of assigned d electrons up to manganese. So up to manganese, starting from the scandium to manganese varake. So titanium plus 4 TiO2 lo ikkada ee Roman number lo oxidation number is given. Vanadium dioxide plus, so the oxidation number is plus 5. CrO4 minus 2 chromate ion, where oxidation number is how much? Plus 6. Roman number MnO4 minus, so Roman number oxidation number is plus 7, followed by rather abrupt decrease in stability of higher oxidation states. So that the typical species follow are Fe shows plus 2 and plus 3, cobalt shows plus 2 and plus 3, nickel shows plus 2 oxidation state, copper shows plus 1 and plus 2. The only element which shows plus 1 oxidation number is the copper. Chromium lo 4s1 untundi, but it will not exhibit that oxidation number, and zinc has got plus 2 oxidation number. So these things you should remember. The variability of oxidation states, characteristics of transition metals arise out of incompletely filled d orbitals in such a way that their oxidation states differ from each other by unity. So ikkada condition entante chudandi, this is the common practice in vanadium can exhibit plus 2 oxidation number, it can exhibit plus 3 oxidation number, it can exhibit plus 4 oxidation number, it can exhibit plus 5 oxidation number. The plus 5 oxidation number is the most stable oxidation number. The difference here is only 1. Here the difference is only 1. Here the difference is only 1. So this is possible in only D block elements. But if you check the chlorine, chlorine exhibits plus 1 oxidation number, chlorine can also exhibit plus 3, chlorine can also exhibit plus 5, chlorine can also exhibit plus 7. Here the difference is 2 units, you can check it. Right? Any P block elements you take, the difference between two successive oxidation numbers is always plus 2. So that's the point mentioned here. The variability of oxidation state, characteristics of transition metals arise out of incomplete d orbitals in such a way that their oxidation states differ from each other by 1 only. Unity ante 1 kada. Example, vanadium plus 2, vanadium plus 3, vanadium plus 4, vanadium plus 5. ఇది capital V vanadium, ఇక్కడ Roman number, its oxidation number. So this is in contrast with variability of oxidation states of non-transition elements, where oxidation states normally differ by unity of 2, అంటే ఇక్కడ 2 తోటి differ అవుతాయి. So in chlorine case లో they are differed by 2. For a same element, if the oxidation numbers difference is 1, so we call it as D block element or transition element, whereas in non-transition elements the variable oxidation numbers differ by the plus 2 and even some cases more. An interesting feature in variability of oxidation states of D block elements is noticed among the group, that is group 4 through 210. Although P block elements, the P block lower oxidation states are favored by the heavier members due to inert pair effect, the opposite is true in the group of D block elements. For example, in group 6, molybdenum plus 6, vanadium plus 6 are found to be more stable than chromium plus 6. So this point you have to notice, or you should able to remember this. What is it saying here? What is it saying?
So what is he saying here? We are talking about, so we got boron, aluminium, gallium, indium, thallium, carbon, silicon, germanium, tin, lead. Lead is Pb. Nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, bismuth. So ikkada heavy elements ki lowest oxidation number stable. Dentlo idi P block. In P block, the lowest oxidation number is most stable than the highest oxidation stable. Its reason is inert pair effect. So its effect is inert pair effect is the reason. But when it comes to this one, scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, right? The other ones are yttrium, zirconium, niobium, molybdenum, technetium, lanthanum, hafnium, tantalum, tungsten, rhenium. ఇదే వాడు he explained about these three elements. ఇక్కడ దీనికి highest oxidation number, that is +6, is most stable. Tungsten, molybdenum ku +6 most stable. Chromium +6 is unstable. అర్థమైందండి? కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు ఇక్కడ. D బ్లాక్లో lower elements show higher oxidation number, the most stable. In P block elements, lower oxidation numbers are stable. Right? So that's what he talking about here. You can check here. So its language, the NCERT language bit alane untadi, you should understand it. Although in P block, lower oxidation states are favored by heavier members due to inert pair effect. So what is the example for this? So example for P block elements ke liye thallium, lead, tin. So here +1 is stable, here +2 is stable, here also +2 is stable, bismuth lo +3 stable untundi. These are the lower oxidation numbers since they belongs to P block elements. బట్ సో ఇక్కడ క్రోమియం కింద మాలిబ్డినం, దాని కింద టంగ్స్టన్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ హైయెస్ట్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ యూ కెన్ సీ హియర్ మ్యాంగనీస్ +6, టంగ్స్టన్ +6 ఆర్ ఫౌండ్ టు బి మోర్ స్టేబుల్ దాన్ క్రోమియం +6. ఇది అన్స్టేబుల్ అని చెబుతున్నాడు. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ అన్స్టేబుల్? ఇట్ హ్యాస్ +6 ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ అండ్ ఇట్ హ్యాస్ మ్యాక్సిమం ఎలక్ట్రాన్స్ 4s1 3d 5 కదా configuration. All electrons are lost. It cannot lose any more. But it is unstable. In that process, it accepts the electrons. That's why Cr+3 is a good oxidizer. In fact, Cr2O7-2 is a good oxidizing agent. That's what is the meaning here. Molybdenum, tungsten are found to be more stable than chromium +6. Thus, chromium +6 in the form of dichromate in acidic medium is strong oxidizing agent. Dichromate in acidic medium is strongest oxidizing agent. Whereas molybdenum trioxide, tungsten trioxide are not. Right? So this point you should able to notice. Lower oxidation states are found when a complex compound has ligand capable of pi acceptor character in addition to the sigma bonding. For example, tetracarbonyl nickel and pentacarbonyl iron, the oxidation states of metals are 0. They don't show any oxidation number because ligands are neutral ligand, they act like a pi bonding acceptors. Right? So here we have one question. Name the transition element which does not show variable oxidation numbers. So answer is direct. Conevo, scandium, what is the oxidation number?
possible for scandium, that is plus 3. Okay, so this is about the oxidation numbers. Ionization energies we have seen, and atomization and atomic structures. Then we'll go to some other properties, boiling points and melting points. చూడండి ఒకసారి, trends in melting points of transition elements. Only transition elements are given, right? You have to check the graph again. Graph reading is very important here. So ikkada we haven't get the scandium may be somewhere here. This is the first element, titanium is second element, third element is vanadium, fourth element is the chromium, right? So then comes the fifth element, manganese, iron, cobalt, nickel, copper. So this is the fourth element is the copper here, make a note of it. So here you have yttrium followed by zirconium, niobium, molybdenum. Molybdenum is again the fourth element. Here lanthanum, hafnium, tantalum, tungsten. Again fourth element is the tungsten here. If I connect these points, టంగ్స్టన్ ని ఇక్కడ కనెక్ట్ చేశాను అనుకో, ఏమొస్తుంది? హైయెస్ట్ పాయింట్ వస్తుంది. ఇక్కడ మాలిబ్డెనంను కనెక్ట్ చేసామనుకోండి, హైయెస్ట్ పాయింట్ వస్తుంది. సో ఇక్కడ క్రోమియంను కనెక్ట్ చేశాను అనుకో, ఇక్కడికి వస్తుంది. సో ఇఫ్ ఐ ఆస్క్ యూ టు కంపేర్ ద మెల్టింగ్ పాయింట్స్ ఆఫ్ క్రోమియం, molybdenum and tungsten, how do you compare it? Obviously chromium is less than, molybdenum is less than tungsten, right? So what is the meaning here? So this is 3D series element, this is 4D series element, this is 5D series element. That means when we go down the group, so density is increasing and so as melting points also increasing. So out of these series, so W, that is the tungsten, wolfram antamma dinni, wolfram. Wolfram is the element with the highest melting point. That's why it is used in the electric bulbs as filament, because even at highest temperature it will not burst out, it stays intact. That's why this one is asked. చూడండి, క్వశ్చన్ ఎలా వేస్తాడు అంటే, ఇఫ్ దీస్ 3 elements melting point is compared, then the highest one, lowest one, you can note it, right? But if I compare the element with the highest melting point in the 3D series and the lowest melting point in the 3D series, so what would be your answer? So highest would be chromium, right? And the lowest would be, कौन होना चाहिए? Copper दिख रहा है मुझे, right? So in this group, so fourth element has got maximum melting point, ninth element has got minimum. What about 4D series? ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి ఏం చేశారంటే, ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఇవ్వలేవాడు, స్కాండియం ఇవ్వలే. సో ఇక్కడ టాప్ పొజిషన్లో ఎవరుంటారు? క్రోమియం ఉంటుంది. 4D సిరీస్లో టాప్ పొజిషన్నే మాలిబ్డినం, ఇందులో కూడా ఎవరుంటారు? వోల్ఫమే ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఇట్? సో ద డెన్సిటీ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్ 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, then 4 to 5 decreasing, then little it increasing. You can check here, from here to here it has increased, then decreased, then increased. How do you define, how do you relate the melting points of iron and manganese? So manganese is least than, lower than the iron. సో ఇక్కడ కూడా కొంచెం ఫ్లాట్గా నెగిటివ్ స్లోప్ కనిపిస్తుంది. దెన్ నికెల్ టు కాపర్, అగైన్ వెరీ స్టీప్ డిక్లైన్ యూ కెన్ సీ హియర్. సో దిస్ స్టీప్ డిక్లైన్
indicates that copper has got the least one. So copper position chudandi is almost, that's why these three elements, copper, gold, silver, these are the ornamental elements, right? So gold ornaments are sold, silver ornaments also sold, and copper is mixed with the gold and silver to make it a solid solution. They have lowest melting point, that's why they are very good. They have good malleable, and they are very ductile, that's why they are used as a elemental ones, right? So this is the transition elements melting points. If element belongs to same period, so you should target the fourth one, right? And if you are compared with the groups, so the bottom ones are heavier ones have got the highest melting points. The transition metals with exception zinc, cadmium, mercury. Zinc, cadmium, mercury are not given. Why? Because mercury is a liquid at room temperature, right? So the melting point of the mercury is less than the room temperature. And cadmium, zinc also, they are very hard, have low volatility. Their melting points, boiling points in the figure depicts the melting points of transition metals belonging to 3D, 4D, 5D series. The high melting points of these metals are attributed to the involvement of greater number of electrons in n-1d addition to ns electrons in interatomic metallic bonding. In any row, the melting point of these metals rise maximum up to D5 configuration, except anomalous values of manganese. Then technetium fall regularly. So ఇదంతా గుర్తుపెట్టుకోవడం కంటే ఈ గ్రాఫ్ ఒక్కసారి గీసుకుంటే మీకు ఈజీగా వర్కౌట్ అవుతుందండి, రైట్? సో ఈజీ టు రిమెంబర్. సో వెన్ యూ హ్యావ్ ఫ్రీ టైం మీరు ఒకసారి ఈ గ్రాఫ్ను ఒకసారి గీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. Okay, right? So here, so we are given with some crystal lattice structures of the elements are also given. Actually this is part of, what do you say, this solid state, so which is no longer syllabus of our NEET, but this part is given here, so you should remember if possible, otherwise ignore it. ये BCC क्या होता है? बॉडी सेंटर्ड क्यूब, राइट? హెక్సాగోనల్ క్యూబికల్ ప్యాకింగ్. FCC కూడా ఉంటుంది చూడండి ఎక్కడ, BCC, HCP, ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ హియర్. బట్ వీ విల్ ట్రై టు సెగ్రిగేట్ ఇట్. ఇవి క్రిస్టల్ లాటిస్ స్ట్రక్చర్స్ అండి. ఇఫ్ యూ రీకాల్ దట్ సోడియం క్లోరైడ్ హ్యాస్ గాట్ క్రిస్టల్ లాటిస్ స్ట్రక్చర్స్ ఆఫ్ FCC స్ట్రక్చర్ ఉంటుండే, గుర్తుందా? ఫస్ట్ ఇయర్లో గీసాం మనం కెమికల్ బాండింగ్లో. వీ హ్యావ్ డ్రాన్ ద స్ట్రక్చర్స్. ఆల్ ద కార్నర్స్ ఆర్ ఆక్యుపైడ్ బై sodium metals, and these are the interstitial spaces, right? So itla గీసుకున్నాం, అన్ని పొజిషన్స్ వేసాం, కార్నర్స్ అని, ఎడ్జెస్ అని, బాడీ సెంటర్ అని, ఫేస్ సెంటర్ అని, దాని ద్వారా వచ్చినటువంటి స్ట్రక్చర్స్ ఇవి. దీంట్లో కూడా ఒక మీ ఎన్సీఆర్టీ నాతో పాటు ఓపెన్ చేసి పెట్టుకోండి, పెన్సిల్ తీసుకొని మీరు ఐడెంటిఫై చేయండి. చూడండి, ఫస్ట్ టూ ఎలిమెంట్స్, సో ద ఫస్ట్ టూ సిరీస్ స్కాండియం, టైటానియం, ఇవన్నీ చూడండి ఒకే రకంగా ఉంటాయి. చూడండి ఇవన్నీ, ఇవి రెండు ఒకేలాగా ఉంటాయి. చూడండి ఎట్లా, ఇది హెచ్సిపి, ఇది కూడా హెచ్సిపిఏ, ఇది హెచ్సిపిఏ, ఇది కూడా హెచ్సిపిఏ, ఇది హెచ్సిపిఏ, ఇది హెచ్సిపిఏ. హెచ్సిపి స్టాండ్స్ ఫర్ హెక్సాగోనల్ క్యూబికల్ ప్యాకింగ్ స్ట్రక్చర్. సో ఫస్ట్ 3D సిరీస్లో ఫస్ట్ టూ ఎలిమెంట్స్, 4D సిరీస్లో ఫస్ట్ టూ ఎలిమెంట్స్, 5D సిరీస్లో ఫస్ట్ టూ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ ఇన్ HCP स्ट्रक्चर्स. सो विच कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज BCC स्ट्रक्चर को भी आप रिप्ले कर सकते हो.
When go to the next step, so vanadium to chromium, so this portion you can see here, this is again BCC, isn't it? So this is BCC, అన్ని బీసీసీ ఉన్నాయి చూడండి అమ్మ, ఇలా టూ గ్రూప్స్గా చేసేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఒకటి రెండు ఎక్సెప్షన్స్ ఉంటాయి, వాటిని గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఈజీగా, అందులో ఉండదు. సో వెనీడియం బీసీసీ, క్రోమియం బీసీసీ, నియోబియం బీసీసీ, మాలిబ్డినం బీసీసీ, టంటాలం బీసీసీ, టంగ్స్టన్ ఈజ్ ఆల్సో బీసీసీ. మీ దగ్గర కలర్ పెన్సిల్ ఉంటే ఈ విధంగా బ్లాక్ చేసుకుంటేనే యూ విల్ ఈజీ టు రిమెంబర్. దెన్ ద రిమైనింగ్ టూలో మళ్ళీ హెచ్సిపి వస్తుంది చూడండి, ఫస్ట్దే వస్తుంది ఇక్కడ విత్ 2 ఎక్సెప్షన్స్. సో ఫస్ట్ నెక్స్ట్ టూలో చూడండి, రేనియం హెచ్సిపి, ఆస్మియం హెచ్సిపి, టెక్నీషియం హెచ్సిపి, రుదీనియం హెచ్సిపి, ఐరన్ కూడా హెచ్సిపిఏ. మ్యాంగనీస్ది అన్నోన్ అమ్మ, ఒకటి ఈడు ఎక్స్ పెట్టేశాడు, వీ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ ఎక్స్. ఎక్స్ ఈజ్ ఏ టిపికల్ మెటల్ స్ట్రక్చర్, ఇక్కడ కీ ఇచ్చాడు చూడండి కింద, ఎక్స్ ఈజ్ ఏ టిపికల్ మెటల్ స్ట్రక్చర్. మ్యాంగనీస్ ఇది ఒకటి టిపికల్ మెటల్ స్ట్రక్చర్, ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. చూడండి అమ్మా, ఇక్కడ హెచ్సిపి, బీసీసీ, దెన్ కమ్స్ హెచ్సిపి, రైట్. ఆ తర్వాత ఇవి రెండు 3 సెటిల్ అయిన తర్వాత రిమైనింగ్ 3 ఆర్ సిసిపిస్ చూడండి, ఆల్ రిమైనింగ్ 3 ఆర్ సిసిపిస్. నేను ఏ విధంగానైతే చేశానో మీరు ఆ విధంగా చేసుకుంటేనే యూ విల్ ఈజీ టు రిమెంబర్. కలర్ పెన్సిల్ తోటి వీటిని ఇట్లా బ్యాక్గ్రౌండ్ చేశారనుకోండి, ఒక 10 సార్లు చూస్తే ఐడియా వచ్చేస్తుందమ్మా, అంతే, ఇంకేం లేదు. సో ద ఫస్ట్ కమ్స్ హెచ్సిపి, దెన్ కమ్స్ బీసీసీ, దెన్ కమ్స్ హెచ్సిపి. ఇక్కడ ఒక ఎక్సెప్షన్ ఉంది, గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఎక్స్ ఒకటి ఉంది, ఇది ఒకటి ఉంది. ఆ తర్వాత 3 హెచ్సిపిలే, 3 సిసిపిలే, రైట్. సో క్యూబికల్ క్లోజ్డ్ ప్యాకింగ్ స్ట్రక్చర్స్, రైట్. సో జింక్, cadmium, mercury. So mercury is a liquid typical metal structure. Cadmium is also liquid type of structure with very low melting point ఉంటుంది. Even the zinc has got, इसका कोई structure defined नहीं है. So toughest question అడగాలంటే దీని నుంచి క్వశ్చన్ అడిగితే అడగొచ్చండి. బట్ దీన్ని ఈ విధంగా మీరు డిఫరెంట్ కలర్స్ వేసుకొని గుర్తుపెట్టుకుంటే ఇట్ వుడ్ బి ఈజియర్ ఫర్ యూ టు రైట్. ओके, सो आई विल गिव यू सम टाइम. सो क्या करना चाहिए आपको, दिस ग्राफ यू చెప్పండమ్మా. 7th క్వశ్చన్ చెప్పండి ఒకసారి. 7th క్వశ్చన్ కనిపిస్తుందమ్మా? క్వశ్చన్ 7th క్వశ్చన్ చూడండి ఒకసారి. స్క్రీన్ షేరింగ్ ఆగిపోయింది సార్. స్క్రీన్ షేరింగ్ ఆగిపోయిందా? ఓకే ఓకే ఓకే. Screen sharing has been stopped. చూడమ్మా 7th క్వశ్చన్ చూడు. సార్ సెకండ్ ఆప్షన్ మేబీ. యా, సో దీంట్లో ఐరన్లో ఉండదు ఫస్ట్ ఆప్షన్లో. సెకండ్ ఆప్షన్లో కాపర్ హ్యాస్ D10, జింక్ హ్యాస్ D10, కాడ్మియం హ్యాస్ D10, సిల్వర్ హ్యాస్ D10. ఇక్కడ పెల్లాడియంలో D10 ఉంది, నికెల్లో లేదు, మళ్ళీ ఐరన్లో లేదు, క్రోమియంలో లేదు. సో ఇక్కడ ఇందులో దేంట్లో ఒక కాపర్లో ఒక దాంట్లోనే ఉంది. సో ఆన్సర్ ఈజ్ సెకండ్ ఆప్షన్, రైట్.
ఇక్కడ చూడండి 11th క్వశ్చన్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్ అబౌట్ జింక్, cadmium, mercury? They exhibit high enthalpy of atomization as the D subshell is full. Atomization మనం చూడలేదమ్మా, చూసినాక చేద్దాం రండి. ఓకే, విల్ గో టు atomization. atomization కూడా గ్రాఫే ఉంటుంది చూడండి అమ్మా, ఇది atomization గ్రాఫ్. ద ట్రెండ్స్ ఇన్ ఎంథాల్పీ ఆఫ్ atomization అండ్ ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్. చూడండి గ్రాఫ్ ఎట్లా ఉందమ్మా, సేమ్ ఎగ్జాక్ట్లీ సేమ్ దానిలాగానే లేదు, దీనిలాగా మెల్టింగ్ బాయిలింగ్ పాయింట్స్ లాగానే ఉంది చూడండి. సో ఇక్కడ మెటల్స్ ఇవ్వలేదు. సో దిస్ ఈజ్ ద సెకండ్ వన్, దిస్ ఈజ్ ద థర్డ్ వన్, దిస్ ఈజ్ ద ఫోర్త్ వన్, దిస్ ఈజ్ ద ఫిఫ్త్ వన్. సో ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ ఫస్ట్ వన్, సెకండ్ వన్, దిస్ ఈజ్ థర్డ్ వన్, దిస్ ఈజ్ ఫోర్త్ వన్, దిస్ ఈజ్ ఫిఫ్త్ వన్. సో దిస్ ఈజ్ సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్. ఇక్కడ atomization, హైయెస్ట్ atomization కూడా ఎక్కడ ఉందమ్మా? ద హైయెస్ట్ atomization is there on fourth element, right? సో ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ atomization and melting points are in the same order, right? So iska bhi we can check it. The maximum about middle series indicates that unpaired electrons in d orbitals are particularly favored for strong interatomic interactions. In general, greater the number of valency shells, valency electrons, stronger is the resultant bond. Since the enthalpy of atomization is an important factor determining the standard electrode potential, metal has very high enthalpy atomization. So very high boiling point tends to be noble in their reactions, right? So ఇక్కడ ఈ atomization ఒకటి, దీది అది రెండు గుర్తుపెట్టుకోండి సరిపోయిద్దాం. atomization దేని ఎక్కువ ఉంది చూడండి, ఇక్కడ ఎవరు రావాలి, క్రోమియం రావాలి. సో క్రోమియం 500, ఇక్కడ ఎవరు వస్తారు, మాలిబ్డినం ఈజ్ హౌ మచ్, 700 kilojoules per mole, right? And wolfram is almost 850 kilojoules per mole. So highest atomization ikkada kanipistundi. So variation, atomic sizes చూసాము, ionization, enthalpies ఇదంతా చదివామమ్మా మౌనిక, మధురిమ, ఇదన్నీ మీకు అండర్లైన్ చేస్తూ చదవమని చెప్పాను. ఒక్కొక్క ఎగ్జాంపుల్ సపరేట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు తను, రైట్? సో దిస్ we will see in the tomorrow's class. Okay. So దానికంటే we'll go to Arihant and we'll see some questions then, if time permits. D block elements, chemical kinetics, D and F block molecules 215. చూడండి అమ్మ, బేసిక్ క్వశ్చన్సే ఉంటాయి. ఇంక 6th క్వశ్చన్ చూడండి ఒకటి, క్లాసిఫై ద ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఫస్ట్, సెకండ్ అండ్ ఫోర్త్ సిరీస్ క్రోమియం, మ్యాగ్నీరియం, టెక్నీషియం ఇంటూ గ్రూప్స్. సింపుల్ క్వశ్చన్ అమ్మ, చెప్పండి ఏం చేస్తారు. క్రోమియం బిలాంగ్స్ టు 3D సిరీస్ విచ్ ఈజ్ ఫస్ట్ సిరీస్. టైటానియం, టెక్నీషియం బిలాంగ్స్ టు 4D సిరీస్. Molybdenum belongs to 4D series, that is second series. Chromium first series ikkada undi, ida chromium fourth series undi, ikkada chromium edi undi, third series undi, ikkada chromium fourth series undi. Answer is first option. The general electron configuration of D block elements, you have to mention this one. So what should be the answer? n-1 D10, yeah, D minus D block elements is this one is the answer, right? n-1 D1 to 10. Simple questions ఉంటాయి అమ్మ, ఇలా అంత పెద్దగా ఏది ఉండదు. Yes, this question you can talk about. 12th, arrange the following elements in the increasing order of their melting points.
చెప్పాలమ్మా, ఇప్పుడు గ్రాఫ్ మీదనే వచ్చినటువంటి క్వశ్చన్ ఇది. చెప్పండి అమ్మా. క్రోమియం ఈజ్ ద హైయెస్ట్, రైట్? సో 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఈ 2 ఆప్షన్స్ క్లోజ్ ఫస్టే. దెన్ యూ డిసైడ్. చెప్పాలమ్మా, గ్రాఫ్ చూస్తే వస్తుంది ఆన్సర్. ఎట్లుంది గ్రాఫ్? ఇలా వచ్చింది కదా. ఇక్కడ క్రోమియం ఉంది, ఇక్కడ వెనీడియం ఉంటుంది, ఇక్కడ టైటానియం, ఇక్కడ మ్యాంగనీస్, ఇక్కడ ఐరన్, నికెల్, ఇక్కడెక్కడో కోబాల్ట్, ఇట్లుంది. సో ఫస్ట్ క్రోమియం. క్రోమియం తర్వాత ఎవరు రావాలి? ఐరన్ వస్తుందా, వెనీడియం వస్తుందా? వెనీడియం వస్తుంది, ఐరన్ తర్వాత మ్యాంగనీస్. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ ద ఆన్సర్. నెక్స్ట్ 13th క్వశ్చన్ చూడండి. 4 successive transition elements are given. The stability of +2 oxidation state will be in the following order. చెప్పండి అమ్మా, स्टेबिलिटी ऑफ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट किसके लिए द मोस्ट स्टेबल होना चाहिए? So answer is B, because manganese has 4s2 3d5 configuration. If it loses 2 electrons, so it will be very happy with d5 half filled configuration.